Question 1. The following diagrams show what happened when electric current was passed through lead-2 bromide PbBr2. In diagram A, lead-2 bromide is solid, while in diagram B it's molten. Question AI. What difference do you observe between diagram A and B? Lamp lights in diagram B يبقى في current flowing in diagram B، لكن هنا lamp في diagram A doesn't light يبقى no current is flowing in diagram A. يبقى no current is flowing in diagram A. Double I. Which of the following is the best explanation for your observation? Draw a ring around the letter of your answer. Lead-2 bromide only contains iron when it's molten. لا، لأن lead-2 bromide ionic compound جواه ions حتى لو solid. يبقى statement ions can move. صح. يبقى statement C هي الصح. Metals like lead are good conductors of electricity. Statement is right، لكن هي ملهاش علاقة بالquestion. What is the name of the process that occurs in diagram B? احنا بنشتغل electrolysis. لما بنوصل كهرباء في molten lead-2 bromide يبقى احنا بنشتغل electrolysis. Question C. Complete the table showing what happens at the electrodes in diagram B. طبعا lead-2 ion هيكسب 2 electrons يبقى plus 2e negative gives Pb، وعند positive name of product bromine. Question 2. Diagram shows the apparatus used to electrolyze lead-2 bromide. The wires connected to the electrodes are made of copper. Explain why copper conducts electricity. يبقى due to the presence of delocalized electrons which are free to move. Due to the presence of delocalized electrons which are free to move. Explain why electrolysis doesn't occur unless lead-2 bromide is molten. عشان ions are not free to move when lead-2 bromide is solid. يبقى ions are not free to move when lead-2 bromide is solid. لكن طبعا in molten lead-2 bromide ions are free to move. In molten lead-2 bromide PbBr2 ions are free to move. The reaction occurs at the electrodes can be represented by the equations shown in the table. Complete the table to show the electrode A or B at which each reaction occurs and the type of reaction occurring, oxidation or reduction. طيب electrode اللي هيحصل عنده reduction للlead ion هيكون electrode B، لأن electrode B is negative فالlead ion is positive هتmove towards electrode B. يبقى هنا electrode B، ولأن lead ion هيعملوا gaining للelectrons يبقى دي reduction. أما بالنسبة للبرومايد هتروح عند الإلكترود العكسه electrode A، عشان electrode A is positive يبقى electrode A positive هيحصل عنده oxidation. البرومايد ions هيلوز electrons يبقى هنا oxidation. Question number 3. The diagram shows apparatus that can be used to electrolyze dilute sulfuric acid. وراح مديني الهيدروجين على الكاثود الشمال يبقى الشمال نيجاتيف واليمين positive. ودي كان أول سؤال. AI label the electrode in diagram by writing the symbols positive and negative in the circles. Equations for the reactions occurring at the electrodes are equation 1 دي بتاعت الكاثود النيجاتيف ودي الأنود البوزيتيف. طبعا الاتنين ناخد بالنا إن فيهم different number of electrons you can't compare different equations having different number of electrons. طيب question الأولاني give the formula of the species being reduced. كلمة reduced يعني gain electrons يبقى هنا الهيدروجين ions gain electron يبقى السبيشيز الهيدروجين البوزيتيف. طيب الريزن الهيدروجين positive gains electrons. ممكن نقولها gains electron عشان هو الهيدروجين الواحد بيكسب electron واحد
هما الاتنين هيدروجين هما اللي يكسبوا 2 electrons. طيب question triple I, the volume of hydrogen gas collected after a few minutes is shown on the diagram. Draw another line on the diagram to show the volume of oxygen gas collected after the same length of time. Explain your choice with reference to equations 1 and 2. طبعا ما ينفعش ان احنا نعمل comparing equation 1 and 2 unless ان احنا نعمل multiplying equation 1 times 2 او dividing equation 2 divided 2 يعني by 2. يبقى لو احنا عملنا multiplying equation 1 times 2 هتبقى 4 hydrogen ion plus 4 mole of electrons give 2 mole of hydrogen gas. فهنلاقي ان for the same number of electrons اللي هي 4 mole of electrons في 2 mole of hydrogen gas is formed on the cathode و 1 mole of oxygen gas formed at anode. يبقى هنا for the same number of electrons اللي هما 4 moles of electrons for every 4 moles of electrons أو على طول every 4 moles of electrons every 4 moles of electrons produce 1 mole of oxygen gas at anode and 2 moles of hydrogen gas عند الكاثود. وده معناه ان ال volume of hydrogen should be double ال volume of oxygen. يبقى لو هو اداني ال volume of hydrogen بالمنظر ده اللي هو دول يبقى ال volume of oxygen المفروض يبقى النص بتاعه. يبقى ده كده ال volume of oxygen gas collected عند الانود. يبقى every 4 moles of electron passing through the electrolysis cell produce 1 mole of oxygen gas عند الانود and 2 moles of hydrogen gas عند الكاثود. وده معناه ان ال volume of hydrogen should be double أو twice the volume of oxygen. Question 4, the diagram shows apparatus for electrolyzing lead to bromide. وراح مديني هنا bulb و lead to bromide والباتري نيجاتيف وبوزيتيف. يبقى الالكترود ده كاثود اللي هيجري ناحيته الليد اين والناحية التانية متوصل على البوزيتيف يبقى ده الانود اللي هيتحرك ناحيته البرومايد اينز. وطبعا بيتحرك في الالكتريك وايرز بيتحرك electrons. When the apparatus is set up as shown electrolysis doesn't occur, state what must be done before electrolysis can occur. مفروض طبعا lead to bromide must be melted. lead to bromide must be melted أو molten. When electrolysis occurs, particles A, B, and C move in the direction shown by the arrow in the diagram. Identify each of these particles. كنا قلنا فوق إن ال A ده هو ال lead double I ions. لا كنا قلنا إن ال A دي ال electrons. يبقى ال A دي ال electrons الأول وبعد كده ال B هي ال lead double I lead double I ions. وكنا قلنا ان السي اللي هم البرومايد ions. Explain why the reaction in the negative electrode is described as reduction. أكيد عشان حصل gaining of electrons. gain of electrons. مين اللي عمل gaining of electrons؟ الليد. ممكن نكتب lead Pb 2 positive ions gain electrons. يبقى lead Pb positive ion gains electrons. Question number 5. This question about chlorine and other elements in group 7 of the periodic table. Complete the table to show the colors and states of some elements in group number 7. طيب هو البرومين brown liquid يبقى هنا هنكتب liquid. والايودين بيبقى solid لونه gray أو dark gray gray أو black. Diagram shows the electrolysis of an aqueous solution of a compound. The electrolysis produces chlorine and another gas. طبعا البوزيتيف هو اللي هيطلع عنده الكلورين ويبقى أكيد another gas ده الهيدروجين عشان الهيدروجين هو النون ميتال الوحيد اللي بيطلع عند النيجاتيف اللي هو الكاثود. Add the label to the diagram to show chlorine gas. يبقى chlorine gas ناحية الأنود وهيبقى الهيدروجين gas طبعا هو اللي ناحية الكاثود. Identify the other gas produced during electrolysis هيبقى hydrogen. Question 6.
Diagram shows apparatus for electrolysis of lead to bromide. Question A. Identify the non-metallic element used for both electrodes. هو الاتنين electrodes بنستخدم لهم carbon اللي هو graphite. When the apparatus is set up as shown, lamp doesn't light. State what must happen to lead to bromide before the lamp will light. يبقى lead to bromide must be melted. Lead to bromide must be melted or must be molten. When the lamp lights, electrolysis occurs and changes can be seen in the electrolyte. Complete the table to show the substance responsible for the change and the electrode positive or negative at which the substance is formed. طبعا السيلفر ليكويد ده هو الليد والبراون جاز هو البرومين. الالكترود اللي بيطلع عنده الليد هو النيجاتيف الكترود كاثود، يبقى النيجاتيف اللي هو الكاثود، والبرومين بيطلع عند البوزيتيف الكترود اللي هو الانود. Question 7. Bromine is formed by electrolysis of molten lead to bromide. The diagram shows the apparatus used. وراح مديني solid lead bromide contain ions. Why does solid lead to bromide doesn't conduct electricity? Channel ions are not free to move. Ions are not free to move. The formula of lead to bromide is PbBr2. During electrolysis, brown fumes of bromine appear at electrode A. The ionic half equation for the reaction at electrode A is 2Br negative gives bromine plus 2 mole of electrons. Why this reaction described as oxidation? عشان البروميد ion loses electron. البروميد ion بيلوز electron واحد، اتنين بروميد بيعملوا losing الاتنين electrons. Question C. Write an ionic equation half equation for the reaction at electrode B. electrode B اللي هو هيحصل عنده reduction للlead، يبقى lead 2 positive ion plus 2 mole of electrons give lead. Appearance of product الليد بيبقى silvery liquid، يبقى هنا silvery liquid. بعد كده question 8. The apparatus shown can be used to electrolyze aqueous sodium chloride in laboratory. وكلورين وطلع هنا جاز A، أكيد جاز A ده الهيدروجين جاز. Some of the solution formed after electrolysis was tested with indicator phenolphthalein. The indicator turned pink. Explain this result. لأن solution is alkaline. Solution is alkaline يعني contains hydroxide ion. Contains hydroxide اللي هي OH negative ion. Question 9. A chemist electrolyzes a sample of molten copper 2 chloride CuCl2. Name the products formed at electrodes. عند الانود دايما بيطلع النون ميتال اللي هو هنا هيبقى كلورين، وعند الكاثود بيطلع الميتال اللي هو هيبقى copper. Write an equation to show the formation of the product at the negative electrode الكاثود. يبقى عند الكاثود بيطلع copper، يبقى copper ion molten هتعمل gaining ل 2 electrons وتتحول إلى copper atom. Question 10. Diagram shows how sodium chloride solution can be electrolyzed and the products of electrolysis collected. مش محدد electrolysis لغاية دلوقتي of concentrated ولا diluted. Question AI. Draw an arrow on the diagram to show the direction of electron flow at point X. طيب at point X بيبقى electron flow لفوق. طبعا لو هو كان point X هنا هتعمل arrow يمين، لو point X هنا هتعملها برضو يمين، لو point X هنا هتعملها لتحت. دايما electron flow في السيركت من negative للكاثود للكاتاين، ومن الاناين للانود للبوزيتيف الكترود تاني. The diagram shows one of the gases being collected in the test tube Q. Identify the gas. Q ده لازم يطلع هيدروجين جاز، مفيش أي نون ميتال بيطلع عند الكاثود إلا الهيدروجين، يبقى الهيدروجين. When the concentration of sodium chloride solution is low, the gas collected in test tube P is mostly oxygen. The formation of this gas can be represented by ionic half equation, Banzel equation. كلنا عارفين إن هم 4 هيدروكسيد بيطلعوا 2 water و1 mole of oxygen و4 mole of electrons. Question 11. The table shows some results of the electrolysis of aqueous solution using inert electrodes. The solution were electrolyzed under the same conditions. Use the information given to complete the table. طيب احنا السيلفر سلفيت بيبقى فيه سيلفر اين وفيه سلفيت اين وفيه الهيدروجين اين بتاع الووتر وفيه الهيدروكسيد اين بتاع الووتر، لان السيلفر اين تحت
الهيدروجين في الديسشارج سيريز يبقى هيطلع برودكت سيلفر عند الكاثود، والهيدروكسيد easier to discharge than السلفيت فبيطلع أكسجين. طب البوتاسيوم نايتريت، في بوتاسيوم اين، في نايتريت اين، وفي الهيدروجين اين بتاع الووتر والهيدروكسيد اين بتاع الووتر. لأن الهيدروجين تحت في الديسشارج سيريز بتطلع هيدروجين جاز، الهيدروكسيد easier to discharge than النايتريت فيطلع أكسجين جاز، ويفضل السوليوشن في بوتاسيوم نايتريت. بوتاسيوم نايتريت ده اللي هو substance left at solution in the solution at the end of the electrolysis. Question B. Water can be decomposed by electrolysis using this apparatus. وراح مدينا apparatus suggests a suitable element for inert electrodes. أنا ينفع إن أنا أختار carbon اللي هو in the form of graphite، وينفع أختار platinum عشان هو محددليش non-metal أو metal. Suggest why a small amount of dilute sulfuric acid is added to water before it's electrolyzed. قلنا قبل كده ان المية نفسها is very weak electrolyte، متنفعش ان انت تعملها electrolysis unless ان يكون فيها ions كتيرة. وده ازاي؟ عن طريق ان انت تحط فيها compound يزود تركيز الايونز فتوصل كهرباء. يبقى هنا to increase the concentration of ions to increase electric conductivity, to increase its electric conductivity. يبقى أنا هنا بعمل increasing the concentration of ions عشان أزود electric conductivity of water so it can be electrolyzed. Otherwise أنت مش هتعرف تعمل electrolysis للمية. Question CI. The overall equation for the composition of water is 2 mole of water decomposed into 2 mole of hydrogen and 1 mole of oxygen. Use this equation to explain why the volume of hydrogen should be collected should be twice that of the volume of oxygen. واضحة جدا إن every 2 mole of water electrolyzes to produce 2 mole of hydrogen and 1 mole of oxygen. يبقى هنا المولز of hydrogen collected عند الكاثود is double المولز of oxygen collected عند الانود. طبعا حضراتكم عارفين ان المولز is equal to volume over 24 cubic decimeter at RTP. يبقى انا لو بكولكت مثلا oxygen gas 1 mole يبقى الفوليوم 24. لو انا بكولكت من الهيدروجين 2 moles يبقى الفوليوم 48. يبقى الفوليوم بتاع الهيدروجين هيبقى دبل الفوليوم بتاع الاكسجين، لان المولز اوف هيدروجين is double المولز of oxygen. or moles of hydrogen are double moles of oxygen. طيب ده بالنسبة ل question CI. Question II. The volume of oxygen collected is always slightly less than expected even though there are no leaks in the apparatus. Suggest a reason for this. يعني حجم الأكسجين بيبقى دايما أقل من الهيدروجين مع إن ما بيبقاش فيه أي تسريب. leaks عن تسريب. طيب suggest a reason for this. The reason for this إن الأكسجين بيدوب منه كمية في المية. يبقى هنا some oxygen dissolves in water. يبقى الأكسجين بيديزولف في المية. طيب ده بالنسبة للquestion 11. Question 12. Most experiments involving electrolysis use inert electrodes which do not take part in reactions. However, in some experiments, the electrode do take part in reactions. A student investigated the electrolysis of copper 2 sulfate solution using copper electrodes, مش graphite, copper, which do take part in the reaction, يعني active electrodes. She used this apparatus. وراح مدي الapparatus اللي هو copper sulfate solution وفي 2 copper electrodes negative positive connected على power supply وفي lamp. She used this method. Weigh 2 clean strips of copper. Use one strip at the positive electrode and the other at the negative electrode. After electrolysis, wash the strips of copper with ethanol, a liquid that boils at 78 degrees. Then dry the strips of copper and reweigh them. Ionic half equations for the reaction at the electrodes are: عند the positive electrode, copper atoms lose 2 electrons تحول copper ions ينزلوا في السوليوشن، والعكس عند النيجاتيف الكترود الكاثود الكوبر اينز اللي في السوليوشن
يعملوا gaining ل 2 mole of electrons ويعملوا depositing على الكاثود as 1 mole of copper. Suggest why copper strips would dry more quickly when washed with ethanol rather than water. Ethanol is more volatile than water. Ethanol is more volatile يعني evaporates easier than water. يبقى ethanol is more volatile than water. يعني ايه كلمة volatile؟ يعني evaporates easier than الwater. طيب question B, the student results are shown in the table. positive electrode قبل وبعد electrolysis والnegative electrode قبل وبعد electrolysis. The table shows that the decrease in mass of positive electrode is 0.32 gram. Calculate the increase in mass in gram of the negative electrode. طيب دلوقتي احنا عندنا الديكريز في الماس بتاعة الانود 0.32. يبقى الانكريز في الماس اوف كاثود هنعملها ازاي؟ 8.25 minus 7.95. ده يدينا كام؟ ده يدينا 0.30. يبقى هنا الانكريز in mass 0.30 gram. Double I, the ionic half equations show that the increase in mass of the negative electrode should be the same as the decrease in mass of the positive electrode. Suggest two reasons why the increase in mass of the negative electrode in the student experiment was less than expected. يعني ليه 0.30 كان أقل من 0.32. طيب احتمال من الاحتمالين، يا إما في حبة copper ions اتحولوا الcopper atoms على الكاثود بس ما عملوش sticking على الكاثود وقعوا تحت الكاثود. يبقى هنا نقولها some copper atoms didn't stick. some copper atoms didn't stick on cathode اللي هو النيجاتيف الكترود. الحل التاني ان يكون في some copper atoms were removed during washing أو drying electrodes. يبقى هنا some copper atoms were removed during washing and drying the electrode. ده كده الحل التاني، ان يكون وانت بتغسل الالكترود عشان خاطر تشيل مطرحه الكوبر سلفيت سوليوشن اللي عليه، حبة من الكوبر اتمز اللي كانوا ماسكين على الالكترود وقعوا من على الالكترود، فعشان كده خلى وزن الالكترود اقل من الاكسبكتد. طيب question 13. Sodium is manufactured by electrolysis of molten sodium chloride NaCl. Sodium is produced at the negative electrode and chlorine is produced at the positive electrode. Question I. Why does sodium chloride have to be molten before it will conduct electricity? طبعا عشان ions تبقى free to move, so that ions are free to move to conduct electricity. So that ions are free to move to conduct electricity. Type ionic half equation for the formation of sodium is Na positive plus electron gives Na. Write the ionic half equation for the formation of chlorine from chloride ion. يبقى 2 chloride ions minus 2E gives Cl2. وممكن نقول 2 chloride ions gives Cl2 plus 2E. ده كده صح وكده صح. Question 14. Electroplating is another method of rust prevention. Apparatus can be used to electroplate an iron nail. Equation number 1. Show the reaction that occurs at the copper rod اللي هو على الشمال اللي هو الانود. Name this type of reaction. طبعا لأن فيها losing electrons و losing electrons is called oxidation. يبقى هنا نقول oxidation. والreason عشان losing electrons. يعني هنا copper atom loses 2 electrons. ممكن تقول copper atom loses electrons بس. Equation 2 show the reaction at the iron nail. Copper 2 plus 2E gives copper atom. طيب دي عكس الايكويشن اللي فوق، وده معناه يا ولاد ان لو في copper atom من على الانود نزلت في السوليوشن as a copper ion في السوليوشن، واحدة بدلها copper ion من السوليوشن تطلع على الايرون نيل as a copper atom، وبكده
الكوبر اللي لونه بلو هيفضل زي ما هو، لان كل واحدة كوبر بتتشال عند الكاثود بينزل واحدة مطرحها يعوضها عند الانود. يبقى كده الريت اللي بيتكون بيه الكوبر اين زي الريت اللي بيتشال بيه الكوبر اين. يبقى هنا use equation 1 and 2 to explain why the color of copper sulfate solution doesn't change during the experiment. لأن كل كوبر اين تتشال من السوليوشن عند الكاثود ينزل مكانها واحدة ثانية في السوليوشن عند الأنود. Every copper ion اللي هي blue removed from solution عند الكاثود at cathode is replaced by copper ion لونها تانية blue formed in solution عند الأنود. formed in solution at anode. وبكده يبقى ال concentration of الcopper ion اللي في solution remains constant. طبعا كنا ممكن نكتبها ال rate of removal of copper ions from solution at cathode is equal to the rate of formation of copper ions in solution at anode. فال concentration of copper ions remain constant. طيب question 15. Magnesium and its compounds have many uses. Magnesium is never found as an element in the earth crust, but its compounds occur naturally in rocks and seawater. Suggest why magnesium is not found as an element in earth crust. طبعا لأن المغنيسيوم is very highly reactive، يعني too reactive. magnesium في top of the reactivity series أو high in the reactivity series. يبقى magnesium is very reactive metal. Question B. Magnesium can be extracted from seawater by multi-stage process. Calcium hydroxide reacts with magnesium chloride in seawater to form a precipitate of magnesium hydroxide. Magnesium hydroxide is filtered off and converted into magnesium chloride by reacting it with hydrochloric. Stage 3, the magnesium chloride solution is converted into solid magnesium chloride. Stage 4, solid magnesium chloride is melted and electrolyzed. Question I. What happened to ions in magnesium chloride during melting? وانت بتعمل melting للمغنيسيوم chloride ده ionic compound، الايونز بتبقى حرة، بتبقى free to move. يبقى ions are free to move. Ions are free to move. The ionic half equation for the reaction at the negative electrode in stage 4 is Mg2 positive plus 2E negative gives Mg. Write ionic half equation for the reaction at the positive electrode. طب هو كان بيعمل reduction للمغنيسيوم ion oxidation للكلورايد ion اللي هي 2 chloride ion minus 2 electron gives chlorine. ممكن نكتبها 2 chloride gives chlorine plus 2 mole of electrons. Question 16. The apparatus is used to electrolyze concentrated solution of sodium chloride. The ionic half equation for the reactions at the electrodes are on the negative electrode 2 water plus 2 electron gives 2 OH plus H2. On the positive electrode 2 chloride ion gives Cl2 plus 2 E negative. Question I. State how these ionic equations show that equal volumes of the two gases should be collected. For same number of electrons في 1 mole of hydrogen عند الكاثود 1 mole of chlorine gas عند الأنود. يبقى هنا نقدر نقول إن same number of electrons produce same number of moles of hydrogen and chlorine. يبقى same number of electrons produce equal moles of hydrogen and chlorine. وطبعا انتوا عارفين ان لما يكون المولز بتاعت الجاز equal من القانون ده يبقى الفوليوم equal. يعني لما نحط 1 مول من الهيدروجين جاز يبقى الفوليوم بتاعته 24 كيوبيك ديسيمتر. طب لو حطينا 1 مول اوف كلورين جاز يبقى برضو الفوليوم 24 كيوبيك ديسيمتر. Double I suggests why the volume of chlorine gas collected عند الانود is less than expected. لان الكلورين جاز بيدوب في الميه. ممكن تكتب ان هو بيتفاعل مع الميه. يبقى كلورين جاز dissolves او reacts. يبقى اما dissolves in water او reacts with the water. dissolves in water او reacts with water. الاتنين accepted.
Triple I, a sample of solution near to the negative electrode, is tested with the phenolphthalein indicator. Explain why phenolphthalein turns pink. لأن السوليوشن بيبقى alkaline is alkaline يعني contains hydroxide ion اشمعنى هو حدد النيجاتيف الكترود؟ لأنك لو رحت على الايكويشن بتاعت النيجاتيف الكترود هتلاقي فعلا إن في هيدروكسيد ايون فورمد عند النيجاتيف الكترود، والهيدروكسيد ايون دي alkaline وبتقلب الفينولفتالين pink. Question 17 skip، ده في ال extraction of metals. Question 18, the apparatus shown in the diagram can be used to investigate the colors of the cobalt-2 ion and the chromate CrO42 negative in cobalt-2 chromate. جايب هو cobalt-2 chromate solution بيعمل له electrolysis. We all these are the results of the experiment. في pink color move towards electrode A. طبعا لأن cobalt ion CO2 positive is positive ion فده بيموف towards electrode A اللي هو النيجاتيف، يبقى ده معناه ان الكوبالت ion is pink. A yellow color move towards electrode B. Since ان الchromate ion CrO4 is a negative ion فبالتالي it moved towards electrode B which is positively charged connected to the positive pole of the power supply، وده معناه ان chromate ion is yellow. Explain how the results show that chromate ion is yellow. يبقى هنا هنقول ان chromate ion is negative. chromate ion اللي هي CrO4 is negative ion is a negative ion وبالتالي it moves towards electrode اللي هو B which is positive charged اللي هو connected to the positive pole of the power supply. يبقى so it moves towards electrode B which is connected to the positive pole of the power supply. Chromate ion in aqueous solution can be converted into dichromate ion by addition of hydrogen ions. Balance equation that represent this reaction. طيب على الرايت هاند سايد في 2 كروميوم، نحط على الليفت هاند سايد 2 كروميوم. 2 by 4 give you 8، ادي 7 and 1 في الووتر 8. 2 هيدروجين في الووتر يبقى نحط 2 هيدروجين ايونز، يبقى الباقي هيكون 1 و1. Question double I which solution is a source of hydrogen ion. عشان يكون source of hydrogen ion لازم يكون acidic، لازم يكون عندي acid. هيدروجين بروكسيد ما ينفعش، هيدروكلوريك اسيد، صوديوم هيدروكسيد ما ينفعش، امونيوم ما تنفعش، يبقى هي الاجابه B. When aqueous potassium chromate يبقى ده كده solution is added to an aqueous lead 2 nitrate يبقى ده solution. A bright yellow precipitate يبقى ده solid. طيب describe how you could obtain a pure dry sample of insoluble solid from the final reaction mixture. طبعا انا عندي solid عاوز اطلعه من solutions يبقى أنا لازم أعمل filter wash و leave it to dry. filter of lead 2 chromate، بعد كده wash lead 2 chromate with distilled water، بعد كده leave ال residue اللي هو lead 2 chromate to dry in a warm place. ممكن to dry in an oven. Question 19, the diagram showed apparatus used to electrolyze aqueous potassium chloride عامل زي الصوديوم chloride بس ما حددش concentration، لكن في الرسمة هو محدد ان كلورين جاز يبقى ده كده concentrated. Chlorine is formed at the positive electrode. Describe a test for chlorine. طيب الكلورين دايما بيعمل bleaching لدامب litmus paper، يبقى هنا نقول damp litmus paper bleaches. That test for chlorine. Hydrogen gas is formed at the negative electrode. Write an ionic equation, half equation for the formation of hydrogen. دايما الفورميشن of hydrogen من hydrogen ions. 2 hydrogen ion plus 2 mole of electrons gives hydrogen gas. Triple I solution used in electrolysis contain phenolphthalein. During the electrolysis, color of solution around the negative electrode goes pink. Explain why the solution goes pink and give the formula of the ion responsible for causing the color change. أول حاجة solution turns pink عشان it's alkaline، يبقى solution is alkaline. والفورمولا بتاعت الاين which causes solution alkaline اللي هي يخلي الفينولفتالين pink is hydroxide ion OH
نيجاتيف اللي هي الهيدروكسيد ion. Question 20. A student investigates electrolysis using this apparatus وراح مديلك apparatus disassembled. The student electrolyzes potassium chloride solution and collects samples of any gases formed. Complete the following diagram to show how to assemble the apparatus. Label the diagram to show the potassium chloride solution. طيب يعني هنحط هنا الالكترود اللي هو الجرافايت، هنحط هنا another electrode برضو، وبعد كده هنقفل برابر بونج اللي هو حاططها هنا، يبقى هنا في رابر بونج حوالين الالكترود، ونفس الكلام الناحية التانية في رابر بونج، وهنوصل بوايرز electric وايرز اللي هم دول على الباور سبلاي اللي هم البوزيتيف والنيجاتيف. يبقى ادي الباور سبلاي اللي هو عامله الباتري، ونروح موصلين دي بوزيتيف ودي نيجاتيف او العكس، دي البوزيتيف شمال زي ما هو عامل في الرسمة والنيجاتيف يمين. وبعد كده هنروح حاطين السوليوشن جوه، وطبعا في التيوبز اللي بنكولكت الجازز فيها بتبقى اوفر الالكترودز. يبقى ادي تيوب، وزيه برضو الناحية التانية هيبقى فيه كمان تيوب. وفين الليفل بتاع السوليوشن؟ الليفل بتاع السوليوشن اهو، ده اللي هو البوتاسيوم كلورايد سوليوشن. ده بالنسبة للأسامبلي بتاع الأبريتس. دي الباتري بتاعتي. طيب the table show the half equation for the reaction at one electrode. Complete the table to show the half equation for the reaction at the other electrode and the polarity positive or negative or each electrode. Since الالكترود ده مطلع هيدروجين، يبقى هنا أكيد ده النيجاتيف كاثود، ويبقى البوزيتيف هو الأنود. هيطلع أنهي جاز؟ هو بيشتغل على electrolysis potassium chloride ومحددش التركيز، فإحنا بنتعامل مع السوليوشن على أساس إن هو هيبقى مركز. يبقى هنا every 2 chloride ion lose 2 electrons يتحول إلى كلورين جاز، لأن هو ما قالش الكونسنتريشن. يعني احنا لو قرينا تاني مفيش أي mentioning للسوليوشن هل concentrated أو diluted، فأنا بتعامل على السيلبس إن هو concentrated. Describe a test to show that the gas collected is hydrogen. دايما الهيدروجين التست بتاعه بيبقى بالburning splint pop sound. burning splint وهنا pop sound. الريزلت بتاع التست pop sound. دي التست ودي الريزلت بتاع التست. عندنا بعد كده question 21. The apparatus can be used to investigate electrolysis. عامل 3 electrolysis cells في بعض. النيجاتيف هنا يبقى electrons تطلع كده، يبقى ده كده بالنسبة لي نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف. طيب name the particle that move through the connecting wires. الالكترونز طبعا هي اللي بتتحرك في الconnecting wires، يبقى نكتب electrons. The electrodes are made of platinum which is inert. What is meant by كلمة inert؟ inert معناه ان هو unreactive يعني doesn't react. Explain why electrolysis cell أو electrolytic cell containing lead to bromide needs to be heated before electrolysis can occur. عشان solid lead to bromide PbBr2 doesn't conduct electricity since there are no free moving ions. Doesn't conduct electricity since there are no free moving ions. لكن المولten lead to bromide PbBr2 conducts electricity because there are free moving ions.
free moving ions أو الأينز can أو are free to move. يبقى in solid state lead to bromide the ions are not free to move. in molten lead to bromide ions are free to move. يعني ممكن كنت أكتب الكلام ده بدل solid lead to bromide doesn't conduct electricity since there are no free moving ions, and molten lead to bromide conducts electricity because there are free moving ions. ممكن أكتب على طول in lead to bromide solid there is no free moving ions، أما في molten ions are free to move. يبقى in solid PbBr2 ions are not free to move أما in molten lead to bromide PbBr2 ions are free to move. عندنا question D. When sodium chloride solution is electrolyzed, two gases are formed or form at the positive electrode and one at the gas that forms at the negative electrode. The formula of the species in sodium chloride aqueous are Na positive, chloride negative, H positive, hydroxide negative, and water. Name the gases formed at each electrode. طبعا عند البوزيتيف electrode لو السوليوشن concentrated هتبقى كلورين، ولو diluted هيبقى الأكسجين. النيجاتيف electrode بيطلع عند diluted و concentrated الهيدروجين. Give ionic half equation to show the formation of each gas. Chlorine gas بيطلع من chloride ions. 2 chloride ion minus 2 electron gives Cl2. ممكن نكتبها 2 chloride ion gives Cl2 plus 2E negative. بالنسبة للأكسجين every 4 mole of hydroxide ion loses 2 mole of water أو بيتحول ل 2 mole of water و mole of oxygen لما بيلوز 4 mole of electrons. بالنسبة للهيدروجين gas every 2 mole of hydrogen ions plus 2 mole of electrons give mole of hydrogen gas. في طريقة تانية برضو عشان كتبت equations. عارفين احنا equation بتاعت ionization of water بتionize into hydrogen and hydroxide. لو حطينا تحتيها equation اللي احنا كاتبينها عند الانود 4 hydroxide gives 2 mole of water plus mole of oxygen plus 4 mole of electrons. لو انا عملت multiplying equation الاولانية times 4 وعملت cancelling للهيدروكسيد ايون من ناحيتين وال 2 mole of water مع 2 mole of water فضل 2، يبقى انا ممكن اكتب الايكويشن عند الانود 2H2O decompose into 4 mole of hydrogen ions و mole of oxygen و 4 mole of electrons. نفس الكلام بالنسبة للكاثود الووتر بتديكمبوز into hydrogen and hydroxide ions. لو أنا كتبت الإيكويشن بتاعت الكاثود 2 hydrogen ion plus 2 mole of electron gives hydrogen gas، وعملت multiplying equation بتاعت الووتر times 2 وعملت adding للتو equations هطير التو hydrogens من الناحيتين في الإيكويشنز وهيفضل in every 2 mole of water plus 2 mole of electron gives hydrogen plus 2 mole of hydroxide ions. يبقى أنا ممكن أكتب الإيكويشن بتاعت الأنود يا إما بالطريقة السمبل دي يا إما دي بالطريقة التانية. نفس الكلام الإيكويشن بتاع الكاثود يا إما بالهيدروجين ايونز plus 2 electron تدي هيدروجين جاز يا إما بالطريقة التانية. طيب question 22. This apparatus is used to test whether solid magnesium chloride and aqueous solution of magnesium chloride conducts electricity. وراح مديني المغنيسيوم بيوصل كهرباء، السوليد مغنيسيوم كلورايد ما بيوصلش، الايكويس سوليوشن بتاع المغنيسيوم كلورايد بيوصل. فبيسأل هنا بقى explain these results with reference to the type of particle in each substance. طبعا المغنيسيوم بيبقى عنده delocalized electrons عشان ده metal، يبقى magnesium has delocalized electrons which are free to move through the metal structure. Delocalized electrons which are free to move through the structure اللي هو structure بتاع الميتال. ده بالنسبة للمغنيسيوم. بالنسبة للمغنيسيوم كلورايد بيبقى عنده في solid state ions are not free to move. solid magnesium chloride that doesn't conduct electricity عشان has no free moving ions. أما بالنسبة للمولتن magnesium chloride ده بيوصل كهرباء. molten magnesium chloride conducts electricity زي ما هو قايل في التيبل عشان عنده ايه has free moving ions. Question 23. A teacher used this apparatus to demonstrate the electrolysis of molten zinc chloride.
A student record these observations. Crystals of shiny gray solid forms at one of the electrodes. ده اللي هو الزنك. A pale green substance formed at the other electrode. ده اللي هو الكلورين. The lamp goes out after teacher stops heating zinc chloride. State what is meant by electrolysis. Electrolysis is breaking down of a compound by electricity. Breaking down of a compound اللي هو بيبقى ionic compound by electricity. State why graphite is more suitable for the electrode than magnesium in this electrolysis. طيب احنا عندنا كذا حل ممكن نقول عشان الجرافايت is inert. Graphite is inert. طيب ايه الحلول التانية؟ المفروض ان electrolysis of molten zinc chloride هيطلع كلورين جاز عند الانود. فلو الانود معمول من المغنيسيوم هيتفاعل مع كلورين. يبقى عندي another answer ان المغنيسيوم will react with the chlorine. عندي برضو another answer. مش ده zinc chloride؟ طب ما احنا في الديسبليسمنت reaction المغنيسيوم is more reactive than الزنك، فيقدر يديسبليس الزنك فيعمل مغنيسيوم كلورايد. يبقى هنا another answer ان المغنيسيوم will react with magnesium chloride. will react with the magnesium chloride. اما طبعا الكربون اللي هو جرافايت ما بيتفاعلش مع الكلورين عند الانود اللي بيطلع عند الانود عشان هو هنا inert. Question C. Which of these is correct statement for this electrolysis? The pale green substance is chloride. لا، هي pale green substance is chlorine. Both products are elements. طبعا الزنك والكلورين دول elements. The pale green substance formed at the negative electrode. البيل جرين مفروض كلورين تطلع عند البوزيتيف electrode مش النيجاتيف electrode. The shiny gray solid is zinc chloride. لا، shiny gray solid is zinc بس. يبقى كده الانسر الوحيد اللي صح هيبقى B. The student tried this ionic equation half equation for the reaction that forms the pale green substance اللي هو المفروض كلورين. Identify two mistakes. التو mistakes ان التو electron دول بالبوزيتيف المفروض هي نيجاتيف، يبقى البوزيتيف 2 electron negative should be negative 2e. فدي ميستيك. طيب الميستيك التانية ال 2cl دول كانوا should be Cl2 يبقى ده الميستيك التاني. يبقى عندي 2 mistakes. الميستيك الأولانية اللي هي negative 2e بدل positive 2e، والميستيك التانية المفروض تبقى Cl2 بدل 2cl. The lamp goes out after teacher stop heating zinc chloride because electrons are no longer flowing through the wires. Explain why electrons are no longer flowing through the wires. أول حاجة هو لما أنت عملت قفلت النار، أول حاجة طبعا الزنك كلورايد اللي أنت كنت بتشتغل عليه electrolysis المولتن solidifies. يبقى هنا زنك كلورايد المولتن solidifies نشف. فلما نشف الاينز بطلت تتحرك في الالكترولايت، يبقى هنا اينز stop moving يعني الاينز ما بقتش بتتحرك. بعد ما الاينز stop moving يبقى هنا اينز stop moving. ابتدت الكاتاينز ما تعملش gaining electrons عند الكاثود ولا الاناينز تعمل losing electrons على الانود، فعشان كده electrons بطلت تتحرك في الاكسترنال سيركت. يبقى هنا no loss أو gain of electrons at anodes and cathode at electrodes. يعني ولا بقى يحصل losing electrons عند الانود ولا gaining electrons على الكاثود، فالإلكترونز بطلت تتحرك في الاكسترنال سيركت. Question 24. This apparatus called a Hofmann voltmeter. It's used to collect the gases produced when electric current passes through a solution of dilute sulfuric acid. Question AI. Name the process that takes place in Hofmann voltmeter. طبعا دي
electrolysis. بدل فيه power supply وكاثود وانود نيجاتيف وبوزيتيف يبقى بيحصل electrolysis. وعندي electrolyte جوه اللي هو السلفوريك acid dilute sulfuric acid. Why zinc shouldn't be used as electrodes؟ يبقى why zinc should not be used for electrodes. أول حاجة zinc is an active electrode, it's not an inert electrode. هيتفاعل مع السلفوريك acid. يبقى هنا zinc will react with the sulfuric acid. ممكن نقول عشان الزنك is not inert electrode فهيتفاعل مع sulfuric acid. Described as a test to show that the gas produced at the positive electrode is oxygen. دايما التست for oxygen glowing splint it relights. glowing splint relights. يبقى الأكسجين gas relights a glowing splint. Write an equation to represent the reaction that produces hydrogen at the negative electrode. 2 mole of hydrogen ions plus 2 mole of electrons give 1 mole of hydrogen gas. The ionic half equation for reaction at the positive electrode is sometimes shown as 4 hydroxide gives O2 plus 2 mole of water plus 4 mole of electrons. Suggest why this half ionic equation is not the best way to show the reaction at the positive electrode when an electric current is passed through a solution of dilute sulfuric acid. السؤال هنا هو ليه الايكويشن دي مش هي الطريقة المناسبة ان انا اعبر بيه عن الايكويشن اللي بيحصل عند الانود؟ طب هو كان يقصد ايه الاكزامينر بالطريقة المناسبة؟ يعني فين الطريقة المناسبة؟ هو يقصد بيها ليه ما كتبش ان المية تتفكك الى هيدروجين اين وهيدروكسيد اين واكتب ان الهيدروكسيد اين هتروح على الانود تتحول لاكسجين غاز و2 H2O و4E واضرب الايكويشن الاولانية تايمز 4 واشطب الهيدروكسيد مع الهيدروكسيد بحيث ان يطلع لي وطبعا 2 ووتر مع 2 من 4 يفضل 2 بحيث ان يطلع 2 مول اوف ووتر يتفكك الى 4 مول اوف هيدروجين اينز بلس O2 بلس 4 مول اوف الكترونز. هو دي يقصد الطريقة المناسبة. ليه اللي فوق دي بقى مش مناسبة وليه اللي تحت هي المناسبة؟ اللي فوق فيها هيدروكسيد اين. ازاي هيدروكسيد اين في وسط سلفيريك اسيد؟ ده اسيد يعني المفروض ان هو فيه هيدروجين اينز يعني تركيز الهيدروكسيد اين هيبقى very low عشان ده سلفيريك اسيد. عشان كده هي دي الطريقة مش مناسبة. يبقى هنا الإجابة هتكون عشان في very low concentration of hydroxide ion in diluted sulfuric acid. لما يكون عندك solution acidic يعني معناه ان الكتير هي الهيدروجين اينز. يبقى هنا الهيدروكسيد اين هتروح ازاي اذا كان هي تركيزها قليل جدا جدا عند الانود؟ طيب يبقى كده it's better ان انا اكتب الايكويشن عند الانود ان 2 mole of water ionize to 4 mole of hydrogen ions plus mole of oxygen gas plus 4 mole of electrons. Question 25. Magnesium can be obtained by electrolysis of magnesium chloride. Solid magnesium chloride is obtained from seawater. Magnesium chloride is melted and electrolyzed. The positive electrode is made of graphite and the negative electrode is made of steel. Magnesium forms at the negative electrode, chlorine forms at the positive electrode. Explain why magnesium chloride has to be melted before it can be electrolyzed. عشان when solid the ions are not free to move. When solid ions are not free to move. Are not free to move. أما when molten ions are free to move. Question B. Write an ionic half equation to represent the formation of magnesium at the negative electrode. طبعا المغنيسيوم ion هيgain 2 electrons هيتحول إلى magnesium atom. دي كده reduction. ليه الستيل is not used for the positive electrode؟ أولا electrolysis of molten magnesium chloride هيطلع كلورين جاز عند الأنود وكلورين جاز بيتفاعل مع الأيرون اللي موجود جوه الستيل. يبقى الستيل أو الأيرون اللي جوه الستيل reacts with the chlorine وعشان كده الأنود is not made of steel. Question 26. A concentrated aqueous solution of sodium electrolyte is electrolyzed using graphite electrodes. Chlorine is formed at the positive electrode. Give an ionic equation for the formation of chlorine at the positive electrode. يبقى هنا بنقول every 2 chloride ion
lose 2 mole of electrons تحول لمول of chlorine gas. وطبعا ممكن نقولها every 2 mole of chloride ions lose 2 mole of electrons يتحول لمول of chlorine gas. State why this ionic half equation represents oxidation عشان chloride ion lost electrons. Chloride ions lost electrons. طبعا ممكن نقولها chloride ion واحدة lose أو lost 1 electron. Which substance formed at the negative electrode؟ النيجاتيف دايما electrode بيطلع عنده الهيدروجين جاز، مفيش غير الهيدروجين جاز، ما انت بتشتغل على aqueous solution سواء كانت concentrated أو diluted كده بيطلع هيدروجين جاز عند الكاثود. This question about copper and its compounds. Copper is a metal used for electric wiring. Explain why copper is a good conductor of electricity. بنقول دايما due to the presence of delocalized electrons which are free to move through the metal structure. Due to the presence of delocalized electrons which are free to move through the metal structure أو through the structure. طيب بعد كده هنا the apparatus is used to investigate the electrolysis of copper 2 sulfate using graphite electrodes. Copper formed at the negative electrode and oxygen formed at the positive electrode. State what be observed at each electrode. دايما عند الالكترود النيجاتيف الكوبر اين اللي في السوليوشن لونها ازرق هتروح تعمل جيننج ل 2 الكترونز من على الكاثود وتتحول لاتم لونها ايه؟ لونها بينك براون كوبر. يبقى احنا هنشوف بينك براون سوليد pink brown solid pink brown solid deposits solid أو deposits. طب عند البوزيتيف الكترود هيتحول الهيدروكسيد اين بتاعت المية إلى bubbles of ايه oxygen gas. يبقى احنا هنشوف bubbles of colorless gas عند الأنود bubbles of colorless gas. The ionic half equation for the reaction at the negative electrode is Cu2 positive plus 2 electron negative gives Cu. ليه الرياكشن دي described as reduction عشان حصل فيها gaining electrons. يبقى copper ions أو copper ion gains electrons. Explain why copper sulfate solution becomes paler during the electrolysis. لأن كل ما الكوبر اين تتشال من السوليوشن عند الكاثود ما بينزلش حاجة عند الأنود مطرحها وبكده تركيز الكوبر اين هيقعد يقل لغاية ما يختفي. يبقى كده هيبقى paler. وناخد بالنا ان اللي مدي السوليوشن اللون بلو هو الكوبر اين. يبقى هنا every copper ion which has a blue color removed from solution at cathode is not replaced or not compensated by a copper ion formed at anode أو copper ion at anode. يبقى كده ال concentration of copper ions اللي لونها أزرق in solution decreases لأن copper ions removed أو copper ions are removed from solution. Question 28. This question about metal lead. Explain why metals such as lead are malleable. كنا بنقول دايما metals are malleable عشان layers of metal positive ions can slide over each other. Positive ions can slide over each other. Question B. A teacher used this apparatus in fume cupboard to demonstrate the electrolysis of lead to bromide. طبعا fume cupboard عشان lead is toxic والlead bromide is toxic والbromine is toxic. Lead to bromide is heated until it melts والlead to bromide melts lamp lights. One of the products of this electrolysis is lead. State why solid lead bromide doesn't conduct electricity. عشان ions are not free to move. Ions are not free to move. Bromine is formed by oxidation of bromide ions at positive electrode. Complete the ionic half equation for oxidation of bromide ions. If every 2 bromide gives bromine plus 2 mole of electrons. Explain why lead metal forms at the negative electrode. لأن lead ions are positive
so they are attracted towards the negative electrode cathode and they are reduced يعني gain electrons. يبقى هنا lead ions are positive ions. They are attracted towards towards a negative electrode. Negative electrode اللي هو electrode connected to the negative pole of the power supply. بعد كده يعملوا gaining electrons. Lead ions gain electrons. They are reduced to form lead. اللي هي equation Pb2 positive plus 2E negative gives Pb neutral. The teacher stops heating the mixture and allowed it to solidify. Suggest why the lamp still lights. ناخد بالنا هنا ان اكيد الليد 2 برومايد لما طفى النار ولسه بيوصل كهرباء واللامب لسه منوره، يبقى اكيد كل الليد برومايد اتكسر الى ليد ميتال وبرومين طلع في الاير، برومين جاز. فلما الليد solidified بقى ليد solid، فستيل الليد بيوصل كهرباء، عمل كونكشن ما بين التو الكترودز فكمل السيركت، فعشان كده لسه بيوصل كهرباء. يبقى هنا الليد conducts electricity. lead conducts electricity. وممكن نقول ان هو الليد بيكونكت او بيكمبليت السيركت. lead connects the circuit او lead connects electrodes. connects electrodes. وممكن نقول ان الليد completes the circuit. lead completes السيركت، لان الليد ده ميتال والميتال بيوصل كهرباء، فلما الليد 2 برومايد كله حصل له الكتروليسيس وفضل الليد والالكترولايت او التسخين وقف، فالليد نشف، فالليد عامل شورت سيركت او عامل سيركت كومبليت سيركت ما بين الانود والكاثود، وبكده بقت الالكترونز تخرج من النيجاتيف هنا تمشي في الجرافايت تمشي في الليد، وبعد كده ترجع تاني للبوزيتيف الكترود. يعني الالكترون بتتحرك عادي جدا من النيجاتيف تخرج للالكترود تعدي في الليد تتحرك، وبعد كده ترجع للبوزيتيف الكترود، وبعد كده تخرج تاني في الدايرة بره للبطارية. Question 29. A student is provided a bottle containing a color solution X. Solution X is thought to be dilute sulfuric acid of concentration 0.10 mole per cubic decimeter. Student does some experiment on samples of solution X to try to show that is dilute sulfuric acid. Student adds few drops of litmus to the sample of solution X. The litmus turns red. Student knows that the product of electrolysis of dilute sulfuric acid are hydrogen and oxygen. She carries out electrolysis using this apparatus. Suggest why the student doesn't use zinc electrode. قلنا zinc is very reactive هيتفاعل مع sulfuric acid، يبقى هنا zinc will react with the sulfuric acid. Zinc will react with the sulfuric acid. State what is observed at both anode and cathode. هما الاثنين هيطلع عندهم bubbles. هنا bubbles of hydrogen وهنا bubbles of oxygen، يبقى bubbles. Which of these tests show that the gas formed at the cathode is hydrogen? طبعا test for hydrogen, a burning splint gives a squeaky pop. Question 30. Explain why metals conduct electricity but covalent compounds do not conduct electricity. أول حاجة الميتالز بتconduct electricity عشان الميتالز عندها delocalized electrons which are free to move through the metal structure. يبقى metals have delocalized electrons. Delocalized electrons which are free to move through the metal structure. أما بالنسبة للcovalent compounds فدول neutral molecules that they don't have any delocalized electrons. يبقى هنا الcovalent compounds contain neutral molecules، يعني هما they don't have any charge, they are neutral molecules.
و they don't have delocalized electrons. طيب question B, hydrogen chloride is a covalent substance. When hydrogen chloride is added to water, a solution of dilute hydrochloric acid is formed. This solution doesn't conduct electricity. Name the type of particle in the solution of dilute hydrochloric acid that allowed it to conduct electricity. الاينز هي اللي موجودة جوه الهيدروكلوريك اسيد بتوصل كهرباء. انهي اينز؟ اللي هم الهيدروجين اين والكلورايد اين. يبقى هم دول التو بارتكلز اللي بيوصلوا كهرباء. جاست ان انا اكتب كلمة اينز خدت ال1 mark. The teacher used this apparatus to investigate the electrolysis of a solution of dilute hydrochloric. The meter measures the current. وراح جايب لي solution of hydrochloric acid وجايب 2 syringes, syringe Y, syringe X. يبقى السيرنج Y دي متكونكتد للنيجاتيف الكترود، يبقى دي اللي هيتجمع فيها الهيدروجين جاز. syringe X هيتجمع فيها كلورين جاز. The teacher want to find out if there is a relationship between current and volumes of gases collected at each electrode. She adjusts the power supply until the current is 0.1 ampere. After 5 minutes, she records the volume of gas collected in syringe X and syringe Y. The teacher repeats the experiment several times using different current each time. Here the table gives the teacher's results for syringe Y. Plot the results of syringe Y. طيب عند 0.18 يبقى هنا 0.1 ampere 8 cubic centimeter of gas في syringe Y. 0.215 0.2 هتبقى 15 0.322 0.322 0.425 0.425 دي واضح ان دي anomalous. 0.537 0.537 0.644 0.644 0.752 0.752 0.860 0.860. طيب احنا كده عملنا اول حاجة plots the results for syringe Y. بعد كده draw a circle around anomalous. واضح ان دي anomalous هنعلم عليها. بعد كده triple I draw a line of best fit. هنروح واخدين straight line من الأوريجين لآخر point ويكون of best fit. طيب ده اللي هو ال straight line of best fit. عندنا كده خلصنا أول 3 أسئلة. IV explain a possible cause of the anomalous result other than misreading the apparatus. أولا احنا واخدين بالنا إن الريدنج أقل من المفترض، يعني هي المفروض تكون 30 مش 25. يعني المفروض بدل ما هي 25 المفروض كانت تبقى 30 عشان تيجي على straight line. وده معناها إن عندي 0.4 أمبير كان الفوليوم of gas syringe Y less than expected. طيب معلش لو احنا خدنا البوينت دي مشينا شمال شوية كده ونزلنا لتحت هنلاقي ان الفاليو اللي احنا قاريينها ل 0.4 امبير عاملة زي بالظبط الفاليو لحوالي 0.30 تقريبا 3 امبير. وده معناه ان احتمال يكون الكارنت اقل من 0.4 امبير اللي هو المفروض يبقى شغال عندها. ده احتمال، واحتمال يكون حصل ليكج فخلى الفوليوم of gas collected in syringe Y برضو less than expected. يبقى هنا الفوليوم collected in syringe Y is less than expected. Volume of gas in syringe Y is less than expected. Either حصل ايه؟ Either because a current less than 0.4 ampere was used. 0.4 ampere was layer A was used, or because حصل leakage, because of leakage يعني there was gas leakage كان في تسريب للغاز. طيب deduce the relationship between current and volume of gas collected in syringe Y. واضح كده ان كل ما بيزيد الكارنت بيزيد الفوليوم. يبقى هنا volume of
gas collected in syringe Y اللي هو volume of gas Y. هو هنا ال volume of gas هو اللي اسمه Y، يبقى volume of gas Y increases as current intensity increases, as intensity of current increases. Current intensity increases. يعني كل ما بيزيد ال current كل ما بيزيد ال volume of gas Y. Ionic half equation for the reaction that produce gas in syringe X. هو مسميها gas in syringe X و gas in syringe Y. gas syringe Y و gas syringe X. يبقى أنا كنت صح من شوية إن هو gas syringe هنا Y وهنا volume of gas Y اللي هو in syringe Y. volume of gas in syringe Y. in syringe Y. The ionic half equation for the reaction that produces gas in syringe X is 2Cl negative gives Cl2 plus 2E negative. The ionic half equation for the reaction that produces gas in syringe Y is 2H positive plus 2E negative gives H2. Suggest how these ionic half equations show that the volume of chlorine collected in gas syringe X should be the same as the volume of hydrogen collected in gas syringe Y. Every 2 mole of electrons which are equal moles produce 1 mole of hydrogen and 1 mole of chlorine. وبكده يبقى equal mole of gases hydrogen and chlorine are produced طبعا for each 2 mole of electrons. يبقى هنا equal moles of electrons equal moles of electrons اللي هما 2 moles produce equal moles of gases اللي هو الهيدروجين gas والكلورين gas. ممكن نقولها every 2 moles of electrons produce 1 mole of hydrogen gas عند الكاثود and 1 mole of chlorine gas at anode. يبقى هنا every 2 moles of electrons produce 1 mole of hydrogen gas and 1 mole of chlorine gas. Suggest why the volume of chlorine gas collected in syringe X is always less than the volume of hydrogen collected in syringe Y. عشان الكلورين dissolve in water. chlorine dissolves أو chlorine reacts. الاتنين صح. reacts dissolves in أو reacts with water. كده احنا خلصنا أسئلة electrolysis.